Yes, sir. Number 1 is 2 year ना अजर तो वैसे हाँ तो उनसे भी कोई ना साक्षी छे हो हाँ you are accept I will move this matter ओके मानो सब चला हूँ आऊँ जो एक थोड़ी बार उनसे 41 balance आरोपी ने मार दी चार सौ 90 पे ये क्या जा रही है आरोपी ने बात बड़ी छोटी बंदी का जान कर अब बोले से जी आवे अभी न वकील નથી સર એ બધું ગવર્નમેન્ટ કરવાના છે ને તો 5/23 માં બધું નવું વકીલ પત્ર રજૂ કરવા માટે લોરેન્સ તરફ આપણે જાણ કરેલી છે એમાં હાજર છે જે પટેલ ને પટેલ કોર્ટ માં આવી ગયા હાજી થોડુંક જોરથી ગાવ તમને સંભળે હરખું શું થયું એક તમે ગાતા હતા એવું સંભળાતું હતું કઈ આ સાહેબ પેલું હા હા વાત સાચી આઈ એમ સોરી એટલે હરખું સમજાતું નતું કઈ ના સાહેબ હું મનમાં કંઈ હા એટલે મેં કીધું કે આ બે વસ્તુ કરી કે સાંભળવાનું ચાલુ કરી કે તમારું ધ્યાન દોરી કોર્ટમાં ના ના સાહેબ આઈ એમ વેરી સોરી
આ સાહેબ પેલું વાંચ્યું છે ને તો આવું મને ટેવ છે. ના ના વાંધો આઈ એમ સોરી, હવે એવી ભૂલ નહીં થશે. ચાલો અપીલમાં કોઈને કઈ શું અપીલમાં કોઈ એવું negative ખબર નથી. સિરિયલ નંબર 8 383 એમાં સાહેબ આરએમપી મંગાવવાનું આપ સાહેબે લાસ્ટ સામેવાળાને જાહેર નોટિસ કર્યો નહીં ખરી. હા થઈ ગઈ કે નહીં હાજી લાવો ને સાંભળી લીધા યસ સર યસ સાહેબ કંપની જે એકની ફરિયાદ દાખલ કરેલી કલમ 63 68 628 યસ એમાં સાહેબ શાયદ નંબર 1 પહેલા જ મહિનાને 864 થી તપાસેલા છે અને લિસ્ટથી ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરેલા એક્ઝિબિટ 65 થી 74 સાહેબ એટલે પ્રી ચાર્જ નો એવિડન્સ લેવાયેલો છે લર્નેડ મેજિસ્ટ્રેટે તારીખ 26/7/18 ના રોજ આરોપીઓને ડિસ્ચાર્જ કરેલ છે એ ઓર્ડર છે સાહેબ પિટિશનનો પેજ નંબર 17 મારી પિટિશન यहाँ કેકની ફરિયાદ છે ને એની નીચે ઓર્ડર છે એમાં સાહેબ જે કંપનીઝ એક્ટની ફરિયાદ છે સાહેબ 63 ની એમાં 2 વર્ષ સજાની જોગવાઈ છે અને 68 માં 5 વર્ષની છે અને 628 માં છે સાહેબ એમાં 2 વર્ષની જોગવાઈ છે એમાં લર્નેડ મેજિસ્ટ્રેટે એમાં 2 ક્વેશ્ચન ઓફ લો એટલું જ છે સાહેબ કે એક તો એમણે એવું હેલ્ડ કર્યું છે કે કમ્પ્લેન ટાઈમ બાર છે એટલે 68 માં જે પ્રોવિઝન છે સાહેબ 5 વર્ષની 5 વર્ષની સજાનું જોગવાઈ એટલે આપણે સાહેબ જે કોગ્નિઝન્સની સેક્શન જોઈએ 468 ની એમાં 3 વર્ષથી ઉપરની સજાની જોગવાઈઓ એમાં કોઈ નો લિમિટેશન હાજી એમાં સાહેબ મેં રિટર્ન સબમિશન બી રજૂ કરેલા અને જજમેન્ટો બી રજૂ કર્યા પેલું ગ્રાઉન્ડ છે કે લિમિટેશન નો બાર છે હા એમને લિમિટેશન નો બહાર છે એવું હેલ્ડ કર્યું છે એવું ક્યાં કયા પેરેગ્રાફમાં છે એ હું બતાવું સાહેબ આપને સીઆરપીસી ઓર્ડરના પેજ નંબર
પેજ નંબર 31 સાહેબ, ઓર્ડર નો જે પેજ છે ને સાહેબ, મેં મારી પિટિશનમાં ઉપર પેજિંગ કરેલું છે. તમે સેક્શન 468 નું કીધું, એમાં શું છે? સેક્શન 460 નું તમે કીધું ને કે 68 એમાં સબસેક્શન 3 છે CRPC ની સાહેબ. એમાં 3 વર્ષથી ઉપરની સજાની જોગવાઈ હોય, એમાં કોઈ ટાઈમ લિમિટ નથી કોગ્નિઝન્સ માટે સાહેબ. 2 વર્ષ સુધી 2 વર્ષ માટે, 1 વર્ષ સુધી 1 વર્ષ માટે, એવું કર્યું છે. એમાં સાહેબ પેજ નંબર 37 છે. મારી પિટિશન નો પેજ નંબર 37 છે સર. એમાં મેં રિટર્ન દલીલો રજૂ કરી છે. એમાં જે સુપ્રીમ કોર્ટના મેં જજમેન્ટ રજૂ કર્યા અને આપણે હાઈકોર્ટ. હાજી સાહેબ. કયું કહો છો આપ? પેજ નંબર 37 મારી પિટિશન, રાઉન્ડ કરીને પેજિંગ કરેલું છે સાહેબ. પેજ નંબર પાછળ 37 37 પાછળ હશે સાહેબ. એમાં એનેક્ચર છે ને, પેજ નંબર 37 લેખિત દલીલો. પેજ 37 AIR 2000. હા 2000 AIR 2297 સાહેબ. એ મેં સાઈડ બી કરેલા અને ઉપર એ બધું અમે બધું ડિટેલ લખ્યું હતું કે 68 માં આટલી 5 વર્ષ સુધીની જોગવાઈ છે ને બધું છે. અને આપણી હાઈકોર્ટના ને બીજા બી જજમેન્ટો રજૂ કરે. અને એક ડાયરેક્ટ જજમેન્ટ છે સાહેબ, એ પેજ નંબર 39 ઉપર સાહેબ. જીતેન્દ્ર પ્રસાદ વાળું, સિરિયલ નંબર 5. એમાં સાહેબ એમાં એ ડાયરેક્ટ કવર જજમેન્ટ છે કંપનીઝ એક્ટ નું કે 68 ની જોગવાઈ છે, એમાં 5 વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે, એટલે ટાઈમ બાંધ નથી. અને આપણી હાઈકોર્ટના અને સુપ્રીમ કોર્ટના જે બીજા જે જજમેન્ટો છે એ રેશિયો લેટ ડાઉન થયેલો છે કે 3 વર્ષથી ઉપરની સજાની જોગવાઈ હોય અને ટાઈમ બાંધ નથી. હવે લર્નેડ મેજિસ્ટ્રેટે છે સાહેબ, એ પેજ નંબર 26 ઉપર સાહેબ. હાજી. એમાં એક હાફિઝ રુસ્તમ દલાલનું જે છે આપણી હાઈકોર્ટનું અનરિપોર્ટેડ જજમેન્ટ, એના ઉપર રિલાય કર્યું છે. હવે એ જે છે સાહેબ, એ જજમેન્ટ છે એ કોગ્નિઝન્સ માટે નથી. એ જે રેશિયો લેટડાઉન થયો એમાં સાહેબ 433(2) નીચે કંપનીઝ એક્ટની જે પ્રોવિઝન છે એમાં પ્રોસિડિંગ, એ અમે નોટિસ આપેલી રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝે, એ નોટિસ ડ્રોપ કરવા માટે એના માટે ચેલેન્જ કરેલું 433(2) નીચે સાહેબ. લિમિટેશન માટે કયા પેરેગ્રાફમાં છે? લિમિટેશનમાં બતાવશે. કોર્ટે શું? હાજી હાજી બતાવશે. એ પેજ નંબર 31 ઉપર છે સાહેબ. યસ. 25(10) મિડલમાં જ છે સાહેબ. વાંચું સાહેબ? યસ યસ. હાજી.
હાલની ફરિયાદ તારીખ 25/10/2002 ના રોજ પ્રોસ્પેક્ટસના રજૂ થયાના 7 વર્ષ બાદ દાખલ કરવામાં આવેલ છે. વધુમાં આરોપી તરફે ફોર્મ નંબર 3234 ને રાજીનામું આપેલ છે અને ગુજરાત હાઈકોર્ટનું ભાગ્યેશ્વર જ્ઞાન પ્રસાદ ભટનાગર સ્ટેટ ઓફ ગુજરાતના ચુકાદામાં બાબતે અવલોકનમાં ફરિયાદની સમય મર્યાદા બહારનું માની ફરિયાદ રદ કરેલ છે. તે હકીકત ભાગ્યેશ ભટનાગર જ્ઞાન સ્વરૂપ વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત મુજબ 63 અને 628 ના ગુના બાબતે ચાર્જ કરવામાં આવેલ છે. એમાં સાહેબ 68 નું નથી સાહેબ, એટલે એ જજમેન્ટ રિલેવન્ટ નથી. 63 છે એમાં 2 વર્ષની સજાની જોગવાઈ છે અને 628 માં છે એમાં બી 2 વર્ષ. ભાગ્યેશ જ્ઞાન સ્વરૂપ ભટનાગરનો જે ડિસિઝન છે એમાં 68 સેક્શન હતી ના 68 નું ડિસ્કશન ડિસ્કશન ની હતી કે નથી? ના નથી એમાં હતી પણ એ છે ને એ કન્સિડર નથી કે એ બતાવ્યું નથી, એ એમાં નથી સાહેબ. એ બનતા સુધી રેકોર્ડ માંથી હું આપને બતાવી શકું સાહેબ. જજમેન્ટ રજૂ થયેલું છે? હા જોઈને બતાવી શકું સાહેબ આપને. કેમ કે એમાં બી જે છે ને મેં ભાગ્યેશ ભટનાગરનું જે જજમેન્ટ વાંચેલું ને સાહેબ, એમાં જે હિતેન્દ્ર વાળું આપને બતાવ્યું ને પેજ નંબર 36, જેમાં 68માં ટાઈમ બાન નથી કંપની એક્ટના, એમાં ખાલી એ 63 નું જ રિફર કરેલું. એ નેક્સ્ટ પેરા હતું ને પેરા નંબર 7, એ સાહેબ કોર્ટના ધ્યાન ઉપર લેવામાં આવેલું નહીં, જેમાં 68 ટાઈમ બાર છે એવું હેલ્ડ કરેલું છે. એ હિતેન્દ્ર વિષ્ણુમાં હિતેન્દ્રનું જે જજમેન્ટ છે ને જે આપને બતાવ્યું સાહેબ પેજ નંબર 39 છે સાહેબ. હેમેન્દ્ર વાળું? હા હેમેન્દ્ર વાળું સાહેબ. હેમેન્દ્ર વાળું સાહેબ છે, આપને બતાવી શકું સાહેબ. એક આ અને ભાગ્યેશ ભટનાગર વાળું છે ને 482 નીચે ક્વેશિંગમાં ગઈ છે સાહેબ. એ 482 નીચેનું જજમેન્ટ છે, 482 નીચે. ચાર્જનું કે ડિસ્ચાર્જનું કે કોગ્નિઝન્સનો સવાલ નથી એમાં સાહેબ. એ કમ્પ્લેન છે ને એ ક્વેશ કરવા માટે ફાઇલ થઈ, 482 નીચે ફાઇલ થઈ છે. એક ગ્રાઉન્ડ છે લિમિટેશન, હવે બીજું હા ગ્રાઉન્ડ ને છે. બીજું એમને જે ગ્રાઉન્ડ લીધું છે કે એમાં સેન્કશન વેલિડ સેન્કશન નથી. યસ. હવે આખા કંપની એક્ટમાં સાહેબ જોવા જઈએ, આ એનસી કમ્પ્લેન છે, પ્રાઇવેટ કમ્પ્લેન રજિસ્ટર ઓફ કંપની જે કે એફેક્ટેડ પર્સન જે શેર હોલ્ડર હોય એમને કરવી જોઈએ. આમાં કોગ્નિઝન્સ માટે કે પ્રોસિક્યુશન માટે સેન્કશન જોઈએ એવું કોઈ પ્રોવિઝન નથી સર આખા એક્ટમાં. પ્રોવિઝન જ નથી, કોઈ જ નથી સર. કોર્ટે કેમ લખ્યું તો? આપું સાહેબ, ના, કોર્ટે લખ્યું કેમ તો સેન્કશન નથી? મેં આર્ગ્યુ બી કર્યું છે અને મારા જે રિટર્ન સબમિશન છે ને એમાં બી લખ્યું છે મેં સાહેબ કે સેન્કશન નું કોઈ પ્રોવિઝન નથી. એ આપને બતાવું સાહેબ, એ મારા કયા પેજ નંબર પર છે એ બતાવો. કંપની એકની સેન્કશન કે બીજી કોઈ સેન્કશન? હે પ્રોસિક્યુશન માટે કે કોગ્નિઝન્સ માટે સેન્કશન નું કોઈ પ્રોવિઝન જ નથી.
આખા એક્ટમાં જ સાહેબ કઈ કોઈ જગ્યાએ નથી કંપની એક્ટમાં કે પ્રોસિક્યુશન માટે કે કોગ્નિઝન્સ માટે કોઈ ઓથોરિટીની સેન્કશન જોઈએ. અને જે એમને એક લેટર લખ્યો છે એ ઇન્ટિમેશન છે કે ભાઈ તમે પ્રોસિક્યુશન કરો, એના ઉપર રિલાય કરે છે. પેજ નંબર 27 પર એમને લખ્યું છે કે પ્રોસિક્યુશનની સેન્કશન નથી વેલિડ સેન્કશન. આ જજમેન્ટમાં જ લખ્યું છે ભાગ્યે જ્ઞાન સ્વરૂપ ભટનાગરમાં. એક્ટમાં જ પ્રોવિઝન નથી સાહેબ કોઈ સેન્કશનનું સાહેબ. એ લેટરનું ડિસ્કસ કર્યું છે સાહેબ. As regards the complaint under section 68 General- of the Act, જનરલ સેન્કશન છે એટલે જનરલ આખી જે કંપનીએ ફ્રોડ કર્યું હતું ને 92 માં એમાં મિનિસ્ટ્રીએ સાહેબ જનરલ બધાને કે આ લોકો માટે પ્રોસિક્યુશન કરો તો એમને સેન્કશન ગણે છે. પણ એક્ટમાં તો કોઈ પ્રોવિઝન છે જ નહીં સાહેબ કે કોઈ સેન્કશન જોઈએ પ્રોસિક્યુશન માટે કે કોગ્નિઝન્સ માટે. આખા એક્ટમાં નથી સાહેબ. the Act માંથી તો why your department granted permission, Department of Company Affairs. એ સાહેબ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી હતી. જજમેન્ટમાં તો લખ્યું કે in absence of any such sanction, the only presumption which can be drawn is that no sanction was obtained for launching prosecution under section 68 of the Act. બરોબર સાહેબ. આ જે આપ સાહેબે કહ્યું ને કે બરોબર કે નો સેન્કશન, પણ જ્યારે એક્ટમાં જ નથી કોઈ જગ્યાએ સેન્કશનનું તો લર્નેડ મેજિસ્ટ્રેટનું ઇલીગલ છે ને સાહેબ. So on this ground, the Honorable High Court has quashed the complaint in case of Bhagyes Gnan Swarup Bhatnagar. એ સાહેબ જનરલ પ્રોસિક્યુશનનું લેટર હતો એ સાહેબ આપને બતાવો. એક હશે અંદર આપને બતાવો. But then you, in that case, you. બતાવો સાહેબ આપને. એ સાહેબ લિસ્ટ છે ને એક્ઝિબિટ અગિયાર અને આંખે પડ્યું નથી સાહેબ.
નીચેનું જે છે ને સાહેબ રેકર્ડ એમાં સાહેબ એમાં મેં Okay, લિસ્ટ okay. રજૂ કર્યું છે As per એમાં your પેજ case, નંબર 192 ઉપર સાહેબ એ લેટર છે લિસ્ટના પેજ નંબર 192 ઉપર એમાં શું છે? એ જે સેન્શન કહે છે ને સાહેબ એ ઇન્ટિમેશન લેટર છે સાહેબ જનરલ બધી કંપનીઓને પ્રોસિક્યુશન કરવા માટે હતું એક 13/3/2002 નું છે ને એક 4/2002 નું છે પેજ નંબર 192 ને 193 ઉપર સાહેબ મેં લિસ્ટના ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કર્યા છે ને Can you point out anything that no sanction is necessary for filing the complaint? છે ને આખું એક્ટ કે છે હું સાહેબ No, no, I am not going to read entire act. ના ના If it is not written that sanction. એ સાહેબ 621 માં કહ્યું એવિડન્સ કંપનીઝ એક્ટ ની કે કઈ રીતે બતાવો આપને વાંચો Section 621 માં. હા મેં એ મારા રિટર્ન આર્ગ્યુમેન્ટમાં બી કહ્યું છે એ શું કહે છે? Section 621. બતાવો વાંચી લો. So, accused offense against the act to be cognizable only on complaint by registrar, shareholder or government. No court shall take cognizance of any offense against this act when is alleged to have been committed by a company or any officer thereof except on the important except on the complaint in writing of registrar or the shareholder or of the company or person authorized by the central government. એટલે રિટર્ન કમ્પ્લેન ઉપર જ કોગ્નિઝન્સ લઈ શકે એમાં સેન્કશનની કોઈ જરૂર નથી એટલે અમે આ લેખિત ફરિયાદ આપી જ છે સાહેબ આ કેકની I will take your submission as like this. The company. there is no need of the sanction. Sanction. જી સાહેબ Secondly, it only prescribes that you have to file the રિટર્ન કમ્પ્લેન written અંડર complaint. સેક્શન 621 So therefore, sanction issue is not there. necessary sir. Yes. અને ટાઈમ બાર નથી એ તો મેં આપને જજમેન્ટ બતાવી અને બે જ પોઈન્ટ છે સાહેબ આખા એમાં Court has also considered the merits. મેં નાની ઉપર જ એમણે ડિસ્ચાર્જ કરે છે આમાં એ લોકોએ So then your 3 કરોડ ને 37 લાખ રૂપિયા ઉઘરાયેલા છે મેં આખું મેં પિટિશનમાં વિગતવાર લખ્યું છે એ પેરા નંબર we will go to your complaint. પેરા નંબર 3 માં ડિટેલ લખ્યું છે સાહેબ આખું કેમ કે ચાર્જનો પુરાવો લેવાઈ ગયો છે ને એમાં એટલા માટે So what is your complaint? એક્ઝિબિટ 1 છે વાંચ્યું છે The company is Messrs. Advanced Biocol. એડવાન્સ બાયોકોલ લિમિટેડ Number 2. they were ઇન્કોર્પોરેટેડ ઓન 16/12 એમને પબ્લિક ઇશ્યુ બહાર પાડેલો સાહેબ 9/8/96 થી 9/8/96 નો બહાર પાડેલો એમાં સાહેબ એ લોકોએ છે ને 3 કરોડ ને 67 લાખ રૂપિયાનું પબ્લિક ઇશ્યુ શેર થી ઉઘરાયેલા ને જે એમને ફોરકાસ્ટ કરેલા સાહેબ Now, where is that 3 crores amount you are telling? Is it stated in your complaint? હા એ એક્ઝિબિટ સાહેબ બતાવો આપને મેં લિસ્ટ થી ડોક્યુમેન્ટ બી રજૂ કરી દીધા છે હા 66 નું છે પ્રોસ્પેક્ટસ
But then why do, see, on one hand, you are telling that no sanction is required. No. Now, what is para 8 of your complaint? Pardon? Para 8 of your complaint. You himself, have stated that department so and so has accorded sanction for filing prosecution. Department of Company FS Delhi Regional Director Mumbai was while later dated so and so dated 13/2002 જે આપને મેં refer કર્યા ને સાહેબ and 1/4/2002 respectively accord sanction to filing a prosecution. So Copies you, of the said sanction later was attached herewith and marked Annexure C. The said sanction was received by the complainant on 3/4/2002. Therefore, the complaint is well within the limitation period of 468 so and so. so you yourself are telling હવે એ તો ઓફિસર છે પણ જે એક્ટની જે લીગલ આસ્પેક્ટ છે સાહેબ એ આપને બતાવ્યું સાહેબ એ અમને લેટર એમને સેન્કશન લખ્યું પણ સેન્કશન નું તો કોઈ પ્રોવિઝન એક્ટમાં જ નથી સાહેબ. then you go to the court telling, "Okay, sir, I have got the sanction." Therefore, court appreciate the aspect of sanction. And- Court relies upon the decision of the High Court. Okay, this is not a valid sanction as per the Act. So same treatment is given to you by But- the learned magistrate. પણ એક્ટમાં તો કોઈ પ્રોવિઝન જ નથી સાહેબ. Then then you should have not stated in your complaint that I am having the sanction to file the. એ છે ને જનરલ લેટર છે એટલે જ મેં આપને કહ્યું કે પેજ નંબર 192 છે ને જે આ જે લેટર જે Then, આપે રેફર કર્યો ને સાહેબ. see, then you are making a false, your complainant has made a false statement. If that is not the sanction, then he should have not relied upon this sanction letter, which is a general, એ છે રેકોર્ડમાં જ છે સાહેબ. it is there in record. હા This very But- letter, જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે સાહેબ. yes, that general instruction. Now, when you treat, your department treat as an sanction, you file a complaint mentioning very categorically that it is a sanction. આ And then when the, શબ્દ છે સાહેબ પણ ખરેખર તો ઇન્ટિમેશન છે અમને કે ભાઈ તમે આ પ્રોસિક્યુશન કરો જે પેજ નંબર 192 ઉપર છે સાહેબ મારા લિસ્ટ ઓફ when you go ડોક્યુમેન્ટ. to the court telling, "Sir, I have got a sanction." Court do not find it as a legal sanction. And then you say the court has committed error. કેમ કે એક્ટમાં તો જે છે જે આપને જે બતાવું સાહેબ તો જે એક્ટમાં છે એ કોઈ પ્રોવિઝન જ નથી સાહેબ સેન્કશનનું તો સાહેબ. And there is a judgment. And here it is rightly relied by the trial court. This very same letter has been referred in Bhatnagar's case. એ 482 માં ગયા હતા સાહેબ. હા Maybe it is ના આપ 482. બરોબર કહો છો કે Maybe સેમ it is- સેમ પોઈન્ટ ઉપર ગયા. This is the રાઈટ letter that has been referred. રાઈટ સર. Court has rightly considered it cannot be considered as a valid sanction. એક્ટમાં તો સાહેબ કોઈ નથી સાહેબ. To that extent, court cannot be faulted with. So far as first point is concerned, that is limitation that can be considered. So far as, because it is very specifically in your complaint. Complain in later also. In later also. Dated later. Whole letter, 1/4/2002 નું સાહેબ લેટર છે એમાં બી છે એ જ શબ્દ વાપર્યો સેન્કશન જ વાપર્યું. copies of the said sanction letter. હા not એમાં only એમાં બી letters, હું કહું છું ને સાહેબ collectively, the said એટેચ એનેક્ચર સી. said sanction was received by complainant office on 3/4/2002. Therefore, the complaint is well within the limitation of the year. On that ground, એ વાત ખરી આપની સાહેબ. I don't find any error by the, committed by the trial court. And not only that, you in your evidence have stated that you are given the sanction. You rely upon those sanction, your officer. ઓફિસર ઓફિસર Yes, yes, your officer. હાજી હાજી. And how can the court
be faulted. From then aspect, the court is right. So the pre-charge evidence is recorded. હા, pre-charge evidence recorded. પેરા 3 માં મેં લખ્યું છે પિટિશન ના પ્રી-ચાર્જ એવિડન્સ ની ડિટેલ. પિટિશન PW1 પહેલા મીના એક્ઝિબિટ 64 ને ડોક્યુમેન્ટ 65 to 74. So in 2018, your complaint was dismissed on the ground of non-furnishing of addresses. On this aspect, I am, હાજી. as far as limitation is concerned, in your evidence also you have admitted, yes, you have filed After 7 years. after 7 years. That is Yeah. not, because that limitation in by virtue of section 468, that is an error. You have admitted that the company is not in the list, company's name is not there in the list of vanishing companies list. હા, પણ એનાથી ઓફેન્સમાં ફેર નથી પડતો. No, these are the circumstances which goes against you. જે ફોરકાસ્ટ કર્યા હતા 68 નું બ્રીચ છે ને 63 નું એનો ઓફેન્સ. The company has produced the balance sheet from 96 to 2003. પર એમને ફૂલફિલ કરવાનું હતું સાહેબ. Even the letter dated 1/4/2002, it pertains to 229 vanishing companies which were identified originally. As per this letter, it did not granted any permission or sanction to lodge the prosecution against this company. That is the first thing. Second thing, you treat this letter as a sanction, which as per the decision of It is Honorable High Court admitted. it is not a sanction.
Even this is the very same case before the Delhi High Court. The Delhi High Court has also considered that it was not a sanction. No valid sanction. Meaning thereby your contents, you treat this debtor as a sanction. If there was no sanction required, your officer or your department would not refer or make a reference in your complaint that a sanction has been granted to you to lodge the prosecution. Once you make that statement, that means that you are conscious that something necessary or sanction is required. No provision in there. If there is no provision, then why are you making such a reference? But in later Making such deposition also reference. admitting. Making such reference to the sanction and getting the complaint dismissed, then it is up to you. Right, sir. Because this practice seems to not only be continued in Gujarat, but it is also before the Delhi. It should be across the country. That company, your company, Ministry of Company Affairs would be, Accord the sanction. no, see, as per your contention, as per the provision of the sanction is not necessary. We agree your submission. But then you make But a ministry ne officer ne later admit that there is a sanction. sanction જોવી જોઈએ. हाँ, છે sir. So either your department would have issued some instruction in the nature of that sanction would be necessary. Otherwise, you are right in care. It's that no court shall take cognizance except when the complaint is made. By written So meaning complaint. thereby sanction might not be necessary. But since you are making this reference everywhere, then face the consequences. મેં પૂછ્યું તું સાહેબ કે કઈ છે નહીં આવું. મેં કે ભાઈ શા માટે લખો છો? Yes. મેં કહી હતી આ ક્વેરી કાઢી હતી sir. So trial court has rightly recorded. First thing, this it is not a legal sanction. Secondly, as per your letter which is produced by Mark 11/13, it tells that sanction is granted for section 62, 62 and 6 to 8. There is no reference of section 68. 68. So there also, then now your second. No valid sanction. No, sanction will go, sanction no issue તો પતી ગયો, પણ 68 ની sanction નથી આપી લેટર પ્રમાણે બી, તો તમે કમ્પ્લેન્ટ 68 ની ફાઇલ કરી છે. 68 નીકળી જાય તો court is right in dismissing your complaint even on the ground of limitation. કારણ કે 68 નથી. Your ground of limitation would stand only when section 68 is there. Right sir. And this is what you have a matter of record. Yes, sir. Anything? Amount is 36 lakh or 3 crore. 3 crore 37 lakhs. I think it read as, 3 crore 67 lakhs. I read it something like 36 lakh. On Yes, it is. exhibit Yes, 66 page 1.
Yes, I don't Haji. mind. Now, even on limitation, I am not with you. Because the No trial court, valid sanction from 68. trial court has rightly recorded that so far there is no sanction, valid sanction for offense under section 68. 60. Therefore, 68 can't be implicated. Now remains 63 and a 628. If those two sections are considered, then it is barred by limitation. And the decision of High Court in case of Bhagyes Bhatnagar is very much clear. And a specific question was framed, whether there should be a valid sanction for the offense punishable under section 68 of the Act. And that your letter is also rightly referred. Okay, no necessary is required. It is clarified that when violation of section 62, 63 and 628 are concerned, no further reference may be made to the department before launching prosecution. So it does not cover 68. Yes. Permission to launch prosecution in such a case is hereby accorded. So far as that section are concerned, it do not require. But so far as 68 is concerned, there is no clarification. So for 68, there should be a valid sanction. That appears from the decision of the High Court and as per your say. And you are making, relying on the very same letter which is referred in the case of Bhagyes Bhatnagar. That goes. Anything? But Still, if you want to point out, you can point out if that decision is challenged or not. not challenge. Not challenged. That will be for order. Haji, Haji. Opening strong. 19th. With respect, Your Honor, serial number 9, division. બાકી બધી પછી પુરાવા પછી લઈશું નહીં તો તારીખ આપી દેશે. જી આપને યોગ્ય નથી સાહેબ, ખાલી ધ્યાન દોરવાનું કે એમને એડવોકેટ એપ્લિકાને એડવોકેટ એવું કીધેલું કે મારી જે દલીલો છે અગાઉ રજૂઆત થઈ ગયેલી છે 138 એ અરજી નામંજૂર કરેલી એની સામે આવ્યા છે. બસ એમને એવું કીધું. સેકન્ડ ટાઈમ એક વખત પ્લી લેવાઈ ગઈ અને મારી સેકન્ડ ટાઈમ પ્લી લેવી જોઈએ એવી અરજી આપેલી જે નામંજૂર કરી એના એ હુકમની સામે એમણે આવ્યા. સિરિયલ નંબર 9. 9 યસ બસ 129-19 જીપી પાટીલ યસ હિતેશભાઈ પટેલ છે એડવોકેટ મિત્ર. પુરાવા પતે પછી હા તો આપો તો સાહેબ એ રીતે હું બીજા રાઉન્ડ ઓબ્લેક. હા કશો વાંધો નહીં, એવિડન્સ પતે ને પછી આવું સાહેબ.